y un aspecto realmente importante en la regeneración ósea guiada. The space maintenance, which will be a challenge when we are dealing with the defects that are not within the bony contour. El mantenimiento del espacio, que va a ser un desafío cuando estamos tratando con defectos que no van a seguir el contorno óseo. And finally, the stability of the wound and the stability of the graft, which are fundamentals for good regeneration. Finalmente, la estabilización de la herida y del material de injerto, que son fundamentales cuando hablamos de regeneración. And we are looking today, we want to move from this situation to this one in a Y predictable way. And from this situation to this in a predictable and predictable way, but also with a pragmatic approach. entonces vemos que actualmente nosotros queremos migrar desde la situación inicial a esta situación, en ambos casos, de una manera predecible y pragmática. And that's why we need to have, of course, surgical skills, a good knowledge of anatomy, but also a good knowledge of biology. Es por eso que debemos tener, si bien habilidad quirúrgica, también un conocimiento de la anatomía y de la biología. So here in this study, the proteomic analysis of BCM, which is a bone condition medium obtained using bone chips, cortical bone chips of porcine origin, shows that there is 43 growth factors in the extracellular matrix. En este estudio vemos que los medios de condicionamiento óseo de un hueso cortical porcino, estos eran chips de hueso cortical porcino, tenían en su matriz extracelular 43 factores de crecimiento. Indeed, autogenous bone chips have greater osteoinductive and osteoconductive potential than block grafts because they have larger exposed bone surface, but also faster release of growth factors. Así que los chips de hueso autógeno tienen alta capacidad osteoconductiva y osteoinductiva más que los bloques óseos. Esto es debido a una superficie más amplia de hueso expuesto y también a una liberación más rápida de los factores de crecimiento. And it seems that larger chips obtained from bone scraper or bone mills have a better osteogenic potential because they have more living cells, but also they have low resorption rates than small chips. For Ah, example, obtained from piezo or drilling. Se manifiesta que las partículas obtenidas a partir del raspado óseo o los chips grandes son más favorables debido a la influencia del factor osteogénico que estos tienen, preferiblemente aquellos obtenidos a partir del uso de un piso eléctrico o de una fresa colectora de hueso. And this explains this rapid bone formation why while we are using autogenous bone in these two studies of Jensen compared to other biomaterials like xenografts, tricalcium phosphate, or biphasic calcium phosphate. We have more rapid new bone formation during the first weeks with autogenous bone. Esto explica por qué la formación ósea es más rápida usando hueso autólogo comparado con seno injerto de origen bovino con fosfato tricálcico beta y esto es debido a la neoformación ósea a partir de los factores del hueso de origen autólogo.
The xenograft, however, will preserve and maintain the volume thanks to its low resorption rates. El seno injerto, sin embargo, va a permitir la estabilidad del volumen y la minimización de la tasa de reabsorción debido a su tasa pequeña de reabsorción y estabilidad en el tiempo. So, as a take home message to optimize the results in bone regeneration, the use of autogenous bone chips is the key. And these chips will accelerate new bone formation during the first phases of healing. Así que el mensaje de llevar a casa es que para optimizar los resultados de la regeneración ósea, el uso de chips de hueso autógeno es la clave. Estos chips aceleran la neoformación ósea durante las primeras fases de cicatrización. However, the bovine xenograft will guide and promote new bone formation thanks to its great osteoconductive potential, but also it will maintain the volume and support the membrane thanks to its low resorption rate. Así que el seno injerto de origen bovino va a guiar y a promover la neoformación ósea, esto debido a su potencial, a su gran potencial osteoconductivo, y también se va a mantener el volumen y el soporte de la membrana debido a la baja tasa de reabsorción que este tiene. So that's why when we are looking for a great osteogenic potential, especially in large defects, horizontal or vertical, we combine the both biomaterials, the autogenous bone and the xenograft. Es por eso que cuando se requiere un potencial osteogénico grande, cuando vamos a realizar regeneraciones bien sea en sentido horizontal o vertical, la combinación de estos dos biomateriales es clave para la realización de estos procedimientos. So the advantage of the mixture is that we obtain comparable bone gain to autogenous bone alone with less morbidity because we don't need to harvest more bone from the patient, and also with a better stability of the marginal bone level over time. Así que las ventajas de este mix de hueso autógeno y seno injerto es debido a la ganancia del hueso comparando únicamente el uso de hueso autólogo, la morbilidad disminuida en el paciente ya que no se va a necesitar extraer o obtener tanto autoinjerto del paciente y la mayor estabilidad del nivel del hueso marginal. So here in this study of Itzvan Urban, after horizontal or vertical JBR using the mixture, and after a follow-up of 1 to 15 years of loading, they have only 1.4 millimeters of bone marginal resorption over time. Así que en este estudio del doctor Itzvan Urban, después de la regeneración ósea guiada horizontal y vertical, utilizando este mix en estudios con seguimiento de 1 a 15 años, se obtiene en promedio únicamente una pérdida del 1.4% del reborde alveolar. So here, for example, in the posterior mandible, it's always tricky to release the lingual flap in a minimally invasive way using blunt instruments. Acá, por ejemplo, en la mandíbula, en la zona posterior, siempre es difícil realizar la elevación del colgajo en la zona lingual sin necesidad, utilizando, y la liberación de la misma utilizando instrumental Romo. So the goal is to separate the most coronal part of the lingual flap from the upper fibers of the mylohyoid muscle. Así que el objetivo acá es separar la zona más coronal del colgajo lingual del músculo meloideo, Without the need and without the use of any blade. sin la necesidad
ni el uso de ningún tipo de hoja. And this is the extent of the releasing that we can have. Y esta es la extensión de la liberación que se puede lograr. So here we can see that the ridge is thin behind the premolar. Acá vemos que el reborde es delgado detrás del premolar. We harvest the bone chips using bone scrapers at the external oblique line. Acá se obtienen los chips a partir de un raspador de hueso, tomando el injerto al nivel de la línea oblicuo externa. And we mix it with the TIOS, but with minimum 50% ratio. Acá lo mezclamos con el tallos, pero con un mínimo de, de una relación 50-50. If not 60% autogenous and 40 TIOS. Si no, 60% autógeno, 40% tallos. But definitely we must have enough autogenous bone, minimum 50-50. Sin embargo, siempre tenemos que tener suficiente tejido autólogo, mínimo 50-50. After decortication of the ridge, to open the medullary spaces and to have enough vascularization, Después de la corticalización, llegando a la zona medular para tener suficiente vascularización, we are also releasing the buccal flap using superficial periosteal incision. también se libera el colgajo vestibular utilizando incisiones superficiales subperiósticas. So we can perform a flap closure at the end without any tension. Así que se puede lograr el cierre primario sin ningún tipo de tensión. So here is the mixture prepared, and then we can stabilize this mixture using a collagen membrane that is stabilized using titanium pins, both in the lingual part but also in the buccal side. It is called the sausage technique, which is described by Itz van Urban. Después se logra la mezcla anteriormente mostrada, se estabiliza con una membrana colágena que se va a fijar con unas tachuelas tanto en la zona vestibular como en la zona lingual, utilizando la técnica sausage o salchicha del Dr. Itz van Urban. So we suture the flaps without any tension, and here is the healing after 3 weeks. So we can have uneventful healing without any exposure of the graft or the membrane. Acá tenemos la sutura sin tensión, esta es la cicatrización de 3 semanas, donde se ve una adecuada cicatrización sin exposición de ningún tipo de la membrana. For the same patients in the right side, we had also a thin ridge. Para el mismo paciente, en el lado derecho, también tenemos un reborde delgado. So with the same procedure, we release the lingual and the buccal flap. Con el mismo procedimiento se libera el colgajo lingual y vestibular. We harvest autogenous bone chips using small scrapers. Tomamos injerto autólogo de la misma manera, utilizando raspadores óseos. And we mix it with TIOS with 50% ratio. Y lo mezclamos con tallos, utilizando una proporción de 50-50. Same procedure, decortication of the ridge, preparation of the mixture, Mismo procedimiento, stabilization. Yes. mismo procedimiento de corticación de la zona, preparación del mix
We stabilize the membrane first and the lingual part using the titanium pins. Estabilizamos la membrana primero en la zona lingual utilizando las tachuelas de titanio. And then we fill the bone defect and we fix the membrane at the buccal side. Después rellenamos la zona del reborde y fijamos la membrana en la zona vestibular. And here you can notice the volume we get at the end of the surgery. Y acá pueden ver el volumen que se obtiene al final de la cirugía. So here's the healing after 3 weeks. Aquí está la cicatrización después de 3 semanas. And here is the cone beam at 6 months in the right side, but also in the left side. And we can notice that the bone volume we get, but also the good incorporation of the particles radiographically. Esta es la tomografía de rayo de cono, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Podemos apreciar el volumen, pero también se puede apreciar la integración del injerto a nivel tomográfico. So we will see later on a re-entry, surgical re-entry in another case. But in general, in these cases, we systematically use a guided surgery, an implant, a 3D surgical guide to place our implants because we waited many months, 6, 7, 8 months to have this regeneration. So we want to optimize the bone volume we get and also to optimize the positioning of our implants using these surgical guides. Después en otros casos veremos la reentrada. Sin embargo, en estos casos, debido a que se esperó 6, 7, 8 meses, suficiente tiempo, se quiere optimizar la cantidad de volumen óseo obtenida, por lo que se realiza cirugía guiada con planeación digital. In this case, for example, you can see in the cone beam that the bone volume we get at the buccal side and the perfect placement of the implants inside the new bony envelope. En este caso, se puede ver en la tomografía el volumen óseo de la zona, principalmente en la zona vestibular, y se puede ver la perfecta planeación del implante en la zona regenerada. Another problem in this kind of cases is that after JBR we lose keratinized tissue, and we definitely need keratinized tissue around our implants. So in these cases, we must perform soft tissue augmentations using gingival graft from the palates. Otro problema en este tipo de casos es que después de la regeneración ósea guiada tenemos disminución del tejido queratinizado en la zona del reborde, por lo que este tipo de procedimientos requieren adicionalmente el aumento de reborde con tejido blando o la optimización del biotipo gingival a partir de injertos de tejido blando. So we can see here that we have enough keratinized tissue in all the implants. Aquí podemos apreciar que tenemos suficiente cantidad de tejido queratinizado en todos los implantes. And the same procedure is performed also in the mandible, in the maxilla, but without taking a graft, we are only displacing the palatal tissues with apically positioned flaps to have at the end enough keratinized tissues also around the upper implants. El mismo procedimiento puede ser realizado a nivel maxilar, sin embargo, este se realizará a partir de un colgajo de posicionamiento apical, utilizando toda la mucosa queratinizada de la zona palatina a los implantes. In this way, we can maintain the health
the tissue health over time, but also we need a good restoration anatomy to perform the brushing or the plaque control procedures. De esta manera se puede mantener la salud de los tejidos alrededor del implante durante el tiempo, pero esto también depende de la adecuada anatomía protésica que se tenga para la adecuada higienización, cepillado de los pacientes. And we have the evidence from the literature that the lack of adequate band of keratinized mucosa around implants is associated with more plaque accumulation, inflammation, mucosal recession, and attachment loss. Así que en la literatura existe evidencia sobre que la ausencia de tejido queratinizado alrededor de implantes se asocia con mayor acumulación de placa bacteriana, inflamación, recesión de la mucosa y pérdida de inserción. So it is also confirmed by this other systematic review of Brito and coworkers. Así que también es confirmada por este otro estudio, que es una revisión sistemática de la literatura por Brito y colaboradores. And in this other study, retrospective study of Canulo, they have like 10.3% of patients with periimplantitis over 5 to 6 years. En este otro estudio, que es un estudio retrospectivo de Canulo, se observa que el 10.3% de pacientes y el 7.3% de implantes muestran periimplantitis. And when they analyze the clinical factors, they notice that a minimum band of keratinized mucosa of 2 millimeters limits the incidence of periimplantitis. En este estudio ellos ven en cuanto a los factores clínicos que la banda de tejido queratinizado limita la presencia de periimplantitis. And finally, in this consensus conference, it was concluded that soft tissue techniques, soft tissue graft techniques, allow better peri-implant health over the long term, but also the gain of keratinized tissue by autologous graft allows a better plaque index, gingival index, and better bone stability, which is more relevant when we are dealing with JBR or bone augmentation techniques. En este consenso se puede concluir que las técnicas de injerto de tejido blando permiten una mayor salud periimplantar a largo plazo. Además de esto, la ganancia de tejido queratinizado a partir de injerto autólogo permite un mejor control del índice de placa bacteriana, el índice gingival y mayor estabilidad ósea. Es un factor que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de procedimientos de regeneración ósea guiada. So here is the final case. It is a trauma in the center incisor in the tooth 11. Este es el caso final donde hubo trauma dentoalveolar en el central, el diente 11. The periodontal probing shows that we have deep periodontal pockets of 9 millimeters in the buccal. Yes, in the buccal, mainly in the buccal side. El sondaje periodontal muestra que existían bolsas periodontales profundas de 9 y 8 milímetros en la zona vestibular. At the X-ray, we can see that there is bone resorption around this root, so we can think about a fracture.
En la radiografía se puede ver que hay reabsorción alrededor de la raíz, por lo que se puede inferir que se está tratando con una fractura. And when we perform a cone beam CT, we can see that indeed there is a root fracture, but also there is a complete lack of buccal bone, Cuando se a realiza la complete tomografía, missing buccal bone. sorry, can you say again, please? The last In the part. cone beam, yes, in the cone beam, we see that there is indeed a fracture, a root fracture, but also a complete missing of the buccal bone. En la tomografía podemos ver que de hecho sí hay una fractura, pero también existe una pérdida total de la tabla vestibular, Which is also shown in the 3D image. que también se muestra en la reconstrucción 3D. So in these cases, we perform a minimally invasive extraction using minimally invasive instruments. En este caso se realiza la extracción mínimamente invasiva utilizando instrumental mínimamente invasivo. And without releasing the flap, without in flapless, we keep doing in flapless. Y se realiza el procedimiento flapless. After extraction, we will uh, appreciate the level of the palatal, but also the buccal flap. En, en este caso, en este momento se puede rectificar la altura no solo de la tabla palatina, sino también de la tabla vestibular. And here, when we are looking for the buccal crest, we are losing all the buccal crest, and we have like 7 to 8 millimeter probing. Cuando se realiza el sondaje de la parte vestibular buscando la cresta vestibular, se evidencia que hay una pérdida total de la tabla vestibular con un sondaje de 7 y 8 milímetros. So in this kind of cases, we prefer during the extraction to boost the biotype and to perform a connective tissue graft that will thicken the soft tissues. Así que en estos casos lo que queremos es aumentar la calidad del tejido blando, así que se realiza un injerto de tejido conectivo para aumentar el ancho de este tejido. So we take a free gingival graft from the palate and we desepithelialize this graft on the table. Así que se toma un injerto gingival libre y este injerto gingival libre se desepitelializa en la mesa. And we introduce this graft in the tunnel prepared in advance. Así que se coloca este injerto en el túnel preparado con anterioridad. So the goal is to thicken the soft tissues and to have thicken soft tissues for the future bone augmentation. Y acá el objetivo es aumentar el tejido blando para así cuando se realice la regeneración ósea se tendrá un tejido blando más estable y más ancho. So just put some sutures to bring the soft tissue closer without a complete closure, of course, of the sockets. Acá se sutura para acercar, aproximar los extremos y el tejido blando sin necesidad de aproximar y cerrar primariamente los rebordes de tejido blando. So here is an article that we published a few years ago that emphasized the importance of periodontal plastic surgeries around implants. Este es un artículo que publicamos donde se hace énfasis en la necesidad de la cirugía de tejidos blandos alrededor de implantes. And of course, to perform this kind of surgeries, we
need to be minimally invasive. So we use, of course, optical ads and microsurgical instruments que to be as minimally invasive and as conservative for the tissues. por supuesto para estos procedimientos necesitamos ser lo que más se pueda mínimamente invasivos, por lo que se usan eh, implementos de microscopía y instrumental de microcirugía para ser lo más conservadores posible y lo menos invasivos posible. So here is the suture at the end of the surgery, and the patients go home with an Essex retainer with his own crown uh, bonded. El paciente se va a casa con una placa EXIS con su propio diente adherido a esta placa. Here is the healing after 7 days, Esta es la cicatrización después de 7 días, after 14 days, después de 14 días, the healing of the donor sides, la cicatrización de la zona donante, after 8 weeks, después de 8 semanas. and at that time we can perform the bone augmentation because we have enough soft tissue healing. Después de este tiempo se puede realizar la regeneración ósea debido a que tenemos suficiente cantidad de tejido blando cicatrizado. And you can see that thanks to the connective tissue graft, we have a thickened soft tissues. Y se puede apreciar que debido al injerto de tejido conectivo se tiene un tejido blando ancho para trabajar. Sometimes in this kind of cases, we print the DICOM files or the bone model. We can print it, and it can be used to either to communicate with the patients or even to plan our surgery, to choose the correct size of the membrane. So it can be helpful when we are doing JBR for our first cases, for example. En estos casos se puede imprimir la ventana ósea de los archivos DICOM para reconstruir el hueso del paciente. Este modelo puede servir para comunicarnos con el paciente, para planear la cirugía, para escoger o diseñar el ancho y las dimensiones de la membrana, y esta puede ser una muy buena ayuda para los primeros casos de regeneración ósea guiada. So I will present this surgery Así que presentaré esta cirugía that we perform during a master realizamos. course JBR. Que realizamos durante un curso de regeneración ósea guiada. So here we harvest the bone chips from the nasal spine. Aquí tomamos los chips de hueso autólogo de la espina nasal anterior Without the need of a second donor site. sin la necesidad de un sitio donante secundario. And then Después we are using the mixture of this autogenous bone with the TOS xenograft. Después utilizamos la mezcla de este hueso autógeno con el xenograft TIOS. So we prepare this mixture of minimum 50% ratio, as we said. Así que preparamos el mix con
la proporción de mínimo 50-50, como ya hablamos. Then we perform the decortication of the ridge using small burrs. Después se realiza las corticotomías de la región utilizando presas de bajo calibre. We stabilize the membrane. Se estabiliza la membrana. Yes, we use the membrane. In this case, we prefer to use a non-resorbable titanium reinforced membranes, which gives us a good results. So we stabilize the membrane first in the palatal side using screws. En este caso preferimos usar membranas no reabsorbibles con refuerzo de titanio, debido a que se obtienen en este caso un resultado mejor. Se estabiliza inicialmente la membrana desde la zona palatina. And then we fill the defect with the mixture. Y después se rellena el defecto con el mix. Without the need of condensing the bone graft. Sin la necesidad de condensar el injerto óseo. We must keep space for the blood clot. Debemos preservar el espacio para el coágulo sanguíneo. We keep going our filling or our defect filling with the mixture. Seguimos realizando el relleno del defecto con la mezcla. And you can notice that we are concentrated to place this graft at the most coronal part, which is the most important, and not in the apical region. Acá nos podemos concentrar en realizar el injerto en la zona más coronal debido a que es la más importante y no tanto en la zona apical. Then we fix the membrane in the buccal side using also screws. Después se realiza la fijación de la membrana en la zona vestibular también utilizando tornillos de titanio. And here we are releasing the buccal flap using superficial periosteal incision. Y aquí estamos realizando la liberación del colgajo vestibular con incisiones periósticas superficiales. And we are using also a blunt instrument to brush the flap from the inside and to release the periosteal fibers in a minimally invasive way without going deep with our blade, so we can be minimally invasive and for the patients. Aquí se realiza una disección Roma con el instrumental, con el fin de ser mínimamente invasivos, sin necesidad de realizar una desinserción total de las fibras ni de ir tan profundo en esta desinserción con las hojas de bisturí. So that we can place our implant or flap, coronally without the need, without any tension. Esto para poder reposicionar el colgajo de manera coronal sin ningún tipo de tensión. So here we are performing a horizontal mattress suture to eliminate the tension of on the flap, but which is already eliminated with the periosteal incision, but also to have
like a connective tissue contact of the buccal and lingual side. Acá se está realizando una sutura en colchonero horizontal con el fin de no solo liberar el colgajo, pues ya estaba liberado, sino también para tener un contacto de tejido conectivo entre la parte vestibular y la parte lingual.